Thank you very much, Dr. I am sorry, I cannot speak Macedonian. I am very sorry after 2 years, so I will make the speech in English and just we will translate into Macedonian. It is a great honor for me to address you at the opening of this celebration of World Philosophy Day at the Faculty of Philosophy of the University of San Sirius and Methodius in Skopje, prestigious institution, more than 100 years old, whose professors and associates include great thinkers and great friends whom I greatly respect, many of them present today, such as head of the Institute of Philosophy, Professor Imishkovska, Professor Ivica Zaharovsky, or Professor Jasmina Popovska, this one to help me to translate, and others. So thank you very much to the faculty, to the Institute of Philosophy, and thanks for the invitation also to the dean, Professor Ratko Duev, Vice Dean, Professor Maya Berovska, and the director of the Macedonian Philosophy Association, Lucio Mikovsky, with whom also, as Anna has mentioned, we have developed some programs together, some projects during the last few months. And thank you, all of you, for being here today, Ambassador, friends of philosophy, distinguished professors. Голема чест ми е да ви се обратам на отварањето на ово одбележување на Светскиот ден на филозофијата на Филозофскиот факултет на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Престижна институција, стара повеќе од 100 години. Меѓу чии професори и соработници има големи мислители и големи пријатели кои многу ги почитувам, како што се раководителката на Институтот за филозофија, професора Мишковска, професорот Ивица Чепаровски и професорката Јасмина Поповска. Благодарност на Институтот за филозофија и за поканата и до деканот професор Радко Дуев, до продеканката професор Маја Теровска-Митев и на председателот на Филозофското друштво на Македонија Лјупчо Митковски, со кого соработувавме во изминатиот период. И ви благодарам на сите што сте овде денес, амбасадоре, пријатели на филозофијата и почитувани гости. A few hours after I agreed to give this speech, in which I was invited to speak about a very important, very difficult topic, because it was a general topic, the importance of philosophy. I was at home reading through some books, thinking about what they say, pondering what to say, what aspect could I choose from such an immense question. And my 5-year-old daughter, a bit angry because I was not spending time with her, asked me, "So what are you doing?" And I told her, and she asked, "So what is this for? What is philosophy for?" So I decided to try to answer this question in this speech. Неколку часа откако се согласив да одржам овој говор, во кој бев поканет да зборувам за важноста на филозофијата, бев дома, прелистувајќи неколку книги и размислувајќи што да кажам. Ја прашав мојата 5-годишна ќерка, која беше малку гледна, што да правам, а таа како одговор на овоето прашање, како одговор на мојот одговор, таа праша: зашто служи филозофијата? Затоа решив да се обидам да одговорам на тоа прашање во овој говор. First of all, I must say that I am quite convinced that philosophy is useless. That is to say, that it's not a tool. And that does not mean that anything bad about philosophy, rather the opposite. Because it places philosophy in the realm of the great themes of the human spirit that have not any specific use. What is the use of music? We have here the musicians, and I remember the poet, I think was Adorno,
said that philosophers are frustrated musicians. Art in general. What is the use of science, basic science? There is no specific use for that. Philosophy is a free science that serves itself, says Aristotle in the Metaphysics, or to put it in the words of the Spanish philosopher Ortega's disciple, Julián Marías, philosophy is human doing, something that man does, ingredient of human life, a radical truth that justifies itself. Прво, морам да кажам дека сум сосема убеден дека филозофијата не служи за ништо, односно дека таа не е алатка. И дека со тоа не се кажува нешто лошо за неа, туку напротив, дека таа се сместува во доменот на големите нешта на човечкиот дух, кои не треба да има некоја конкретна употреба. Која е потребата на музиката? Еве како што сега ги имавме музичарите тука, или на уметноста воопшто, или на која била форма на основна наука. Филозофијата е слободна наука, која се служи себе си, вели Аристотел во Метафизика. Или кажано со зборовите на шпанскиот филозоф, ученикот на Ортега, Julián Marías, филозофијата е човечко действување, нешто што човекот го прави, состојка на човечкиот живот, радикална вистина која се оправдува себе си. I would like to refer at this point to what has been called the great debate of the crisis of reason in 20th century Spanish philosophy. It was first raised by Unamuno, a beloved philosopher in this country, when in his work El sentimiento trágico de la vida, he proclaims that reason is the enemy of life and that all that is vital is irrational and all that is rational is anti-vital. The problem is inherited by Ortega, who makes a qualitative leap by elaborating his concept of razón vital, vital reason, which is a way of resolving the antinomy of that period in philosophy in general between reason and life, especially in Spanish philosophy, it was very clear. And others, such as Javier Zubiri, from Humanities and Animal of Realities, or Maria Zambrano, with her concept of poetic reason, they all have taken off from this platform of reflection. На оваа точка би сакал да се осврнам на она што се нарекува голема дебата за кризата на разумот во шпанската филозофија од 20 век. Таа дебата беше покрената од Unamuno, според професор, како што ги професор Чепарес промилениот филозоф во оваа земја, кога во своето дело за трагичното чувствување на животот, тој прокламираше дека разумот е непријател на животот, дека се што е витално и рационално и се што е разумско е антивитално. Овој проблем го наследува Ортега и Гассет, кој прави квалитативен скок, елаборирајќи во својот концепт за витален разум, кој е начин на разрешување на антиномијата меѓу разумот и животот. А други, како Ксавиер Зубири, за кога човекот е животно на реалностите, или Марија Замбрано со нејзиниот концепт на поетски разум, ја напушти оваа платформа на размислување. In a way, this speech will be followed by the conference Contemporary Challenges of Philosophy and/or Science, and this talk on the importance and usefulness of philosophy will have a perspective which I hope the participants in this seminar will feel comfortable with. This conception that philosophy is useless is common to scientific speculation, which is also useless. In their origin, they are the same, they share almost everything. Only that over time, philosophy has maintained, compared to scientific work, the vocation of totality and the value of a bridge between different disciplines. Како и да, по овој говор ќе следи симпозиумот современи предизвици на филозофијата или науката, а овој говор за важноста и корисноста на филозофијата ќе има перспектива за која се надевам дека ќе им биде блиска на учесниците на овој симпозиум.
Оваа концепција дека филозофијата не служи за ништо, важи и за научната спекулација, која исто така не служи за ништо. Во нивното потекло, тие се исти и споделуваат речи систем, само што со текот на времето, филозофијата, во споредба со научната работа, ја задржала вокацијата на тоталитетот и вредноста на мост меѓу различни. The value of science does not depend on its technological applications. In the same way, the value of philosophy has nothing to do with its central practical utility. People who have no interest in the spirit or intelligence only value science for the technological applications it might lead to. And I imagine that people don't value philosophy very much. But honestly, I am not very interested in the opinion of these people on this subject, but in how human thought has contributed to our knowledge and our worldview. All civilizations have a worldview, at the beginning mainly provided by mythology or religion, but what characterizes ours is that a rational justification was sought. The fruits of that adventure that began 2,500 years ago are our current knowledge and worldview. It may sound an exaggeration, but it is all we have and all we are. In fact, scientific truth was described by Ortega y Gasset as the European myth. Wanting to know, the desire to know, things as Aristotle also one of his works, is part of our nature, and especially it's part of our civilization, which has opted for lucidity. I have often meditated on Ecclesiastes when it points out that in wisdom there is anguish, and he who increases knowledge increases pain. I prefer the Gospel of John when it points out a luminous horizon, proclaiming that the truth will set us free. Вредноста на науката не зависи од нејзините технолошки примени, а на ист начин вредноста на филозофијата нема никаква врска со нејзината евентуална практична корист. Луѓето кои немаат интерес за духот или интелигенцијата ја ценат науката единствено поради технолошките апликации до кои може да доведе и мислам дека таквите луѓе не ја ценат многу ни филозофијата. Но искрено, не ме интересира многу мислењето на овие луѓе на оваа тема, туку тоа како човечката мисла придонесе за нашето знаење и нашиот светоглед. Сите цивилизации имаат светоглед. По-голем дел придонесто го има митологијата или религијата, но она што го карактеризира нашиот светоглед е дека тој се темели на збарањето за рационално оправдување, а плодовите на таа авантура, што започна пред 2500 години, се нашето сегашно знаење и светоглед. Може да звучи како претерување, но тоа е се што имаме и се што сме. Всушност, научната вистина беше опишана од Ортега и Гасет како европски мит. Сакањето да знаеме е дел од нашата природа, како што ја судил Вили во неговата едно од неговите дела, а особено од нашата цивилизација, која се одлучи за луцидност. Често сум размислувал за она место во книгата Проповедник, во кој се истакнува дека во мудроста има мака, а оно што го зборува знаењето, ја зборува Бога. Но сепак јас го предпочитам Евангелието во Јован,
феноменолошка смисла, што си го поставија филозофите беше од што се сочинети нештата. Да размислиме за тоа колку знаеме денес за тоа од што се сочинети нештата. Од одговорите на Талес и Милет, дека тие се сочинети од вода, и другите предсократовци, како например дека се сочинети од атоми, па се до денес, со стандардниот модел на физиката на частичките, со кој веќе знаеме толку многу. Another very important question that many philosophers have asked themselves is, who I am? What I am? Let us remember the famous quote, know the self, from the temple of Apollo at Delphi, and also proclaimed by several pre-Socratics and Socrates himself. Maybe we are closer than ever also to knowing what a human being is. Aristotle already said very important things, such as that we are animals, that we are social, that we are rational or spiritual. But now, we also know that we have a lot of pre-programmed information contained in our genome, like all other living beings. And we have recently sequenced the complete genome of our species in the brain, which is where all our non-genetic information is processed. Although we still don't know it so well, we know a lot compared to the little we knew until more or less 1 century ago, a bit more than 1 century ago. We know a lot now about the structure, about the neurons. Along at this point ago, the Spanish scientist Santiago Ramón y Cajal, discoverer of the neuron at the beginning of the 20th century, who defined neurons thus: cells of delicate and elegant shapes, the mysterious butterflies of the soul, whose flapping wings, who knows if they will one day clarify the secret of mental life. With Ramón y Cajal began another great adventure, the one of knowing our brain, which helped us to know a good part of what we are. And in that sense, when I was preparing this speech, I remember, although I don't fully agree, but I think it's interesting how, to a large extent for many of those, cosmology has replaced theology, and the question of soul has been replaced by neurosciences in nowadays debate. Друго, многу важно прашање што си го поставиле многу филозофи е кој сум јас? Што сум јас? Да се подсетиме на познатата максима спознај се себе си, од храмот на Аташе во Делфи, застапувана и од неколку предсократовци, како и од самиот Сократ. Денес сме поблиску од кога било до знаењето за тоа што е човечкото суштество. Аристотел ќе каже многу важни работи, како например тоа дека сме животни, дека сме социјални и дека имаме разум или дух. Но сега знаеме и дека имаме многу однапред програмирани информации содржани во нашиот геном, како и сите други живи суштества, и неодамна го секвенциониравме целосниот геном на нашиот вид. И за мозокот, што е местото каде што се обработуваат сите наши негенетски информации, иако се уште не го познаваме толку добро, знаеме многу во споредба со она малку што го знаевме до пред нешто повеќе од 1 век. Сега ни е позната неговата структура и невроните. Дозволете ми на ова место да го цитирам шпанскиот научник Сантиаго Рамон и Кахал, откривач на невронот на почетокот на 20 век, кој ги дефинирал невроните на следниот начин: клетки со деликатни и елегантни форми, мистериозни пеперутки на душата, чии крилја што треперат еден ден, може би ќе разјаснат тајната на менталниот живот. Со Рамон и Кахал започна големата авантура на познавање на нашиот мозок, што ни помага да знаеме добар дел од она што сме. Многу автори сметаат, и покрај тоа што јас не би се согласил, дека во голема мера, како што космологијата би ја заменила теологијата, прашањето за душата е заменето со невронауката.
Now I will get the help of Kant to summarize all the questions. This question of who I am or what I am, formulated as what man is one of the four questions with which Kant delimited the field of philosophy. This was the anthropological question, and would be accompanied by three others. What can I know? Many parts of philosophy answer to this question: metaphysics, epistemology, theory of knowledge. Associated with this would be the question of truth, logic, philosophy of language. What can I know? What can I be sure of? The second one, the third one, in the case of the Kant's classification, what should I do? Ethics answers. One of the branches of practical philosophy, together with political philosophy, ethics, that also asks about the good life, main concerns of philosophers dedicated to ethics in the last 25 centuries. Political philosophy asks another important questions of philosophy, such as what is the best form of government, equality exists, is desirable, about freedom, etc. And the last one, what can I expect? This we can relate to themes of philosophy of religion, to questions such as death, perhaps even to another question that was very keen to philosophy, but maybe is no longer so much in use. What is the sense, the meaning of life? I'm going to quote in this another science philosopher of science, expert in Aristotle's biology, who was my professor, Alfredo Marcos, who uses two metaphors to explain the current situation. According to him, modernity has given us a Swiss Army knife, many tools. It is unquestionable that nowadays we've never had before so many means, freedom, knowledge. Our autonomy is great nowadays, but he uses this as the metaphor. Our compass has been spoiled. Contemporary man has more problems than ever to know what to do, or to give reason for the meaning of his life before himself or before others. And we already know about after modernity, after the experience of the modernity and the place we put science in, that sciences alone cannot provide this. Since science, as the only source of knowledge and only source of vital orientation, has plunged us into the abyss of meaningless. Сега ќе се осврнам на Кант, што ќе ми помогне да ги сумирам овие прашања. Именно прашањето за тоа кој сум јас или што сум јас, формулирано како што е човекот, како едно од четирите прашања со кои што тој го определи полето на филозофијата. Ова антрополошко прашање би било придружено со уште три други. Што можам да знам? На него одговара метафизиката, епистемологијата, теоријата на познанието. Со него поврзано би било прашањето за вистината и логиката и филозофијата на јазикот. Второто, односно третото прашање е што треба да правам, и на него одговара етиката. Една од рамките на практичката филозофија, заедно со политичката филозофија, која прашува едно од прашањата на филозофијата. Која е недобрата форма на добриот живот? Или филозофијата на политиката, дали постои еднаквост, дали таа е пожелна за слободата, прашањето за слободата и така натаму. И најпослед, следното прашање, на што можам да се надевам? Што би можеле да го поврзаме со тема од филозофијата на религијата или со прашање како што е смртта, или може би дури и со друго прашање кое било својствено на филозофијата, но кое може би веќе не е во употреба. Именно, што е смислата на животот. Ќе цитирам друг шпански филозоф на науката, експерт за биологија на Аристотел, кој беше мој професор, Алфредо Маркос, кој користи две метафори за да ја објасни моменталната ситуација. Според него, модерноста ни даде швајцарски армиски нож,
значи многу аратки. Несомнено е дека никогаш не сме имале повеќе средства, слобода и информации од сега, кои умножуваат нашата автономија. Меѓутоа, нашиот компас е расипан. На современиот човек му е потешко од кога и да свати што треба да прави или да даде разлог за смислата на својот живот, пред себе и пред другите. И веќе знаеме, по модерната, дека науките не можат да го обезбедат тоа, бидејќи науката како единствен извор на знаење и животна ориентација не втурна во бездната на безсмисленост. Another great question of philosophy. What is life? The word life has two senses, that of life as biography of people, and that of life as the phenomenon of being alive, that miraculous, improbable phenomenon that we know that takes place here in the earth, at least. We know it firsthand because we are alive, like millions of other types of living beings. Let's not forget that Aristotle wrote most of his work on zoology and biology, but the great revolution of our knowledge in this field took place in the 18th and 19th century until nowadays, from Darwin and the appearance of the theory of evolution. And now we know many things about life and the great family of related living beings that inhabit this planet and that have inhabited this planet since our common ancestor existed 4,000 million years ago or less. Друго големо прашање на филозофијата е што е животот. Зборот живот има две значења. Она на животот како биографија, што ги имаме како луѓе, и она на животот како феномен да се биде жив. Тој чудесен и неверојатен феномен за кој знаеме дека се случува на оваа планета Земја. Го знаеме од прва рака, бидејќи сме живи, како и милиони други видови живи суштества. Да не забораваме дека неголемиот дел од Аристотеловите дела се однесуваат на зоологијата и биологијата. Но големата револуција на нашето знаење на ова поле се случи со Дарвин и појавата на теоријата на еволуцијата. А сега знаеме многу нешта за животот и големото семејство на сродни живи суштества, што населувале оваа планета уште од постоењето на нашиот заеднички предок пред 4 милиарди години. Another question was always, what is in the heavens? What is our planet? About the rest of the universe, what is its origin? In Spanish, these questions are always expressed with the questions, where do we come from, where are we going? Science, which in a way has taken over from philosophy, is giving us numerous answers that bring us closer to knowing that origin and allow us to know in part an immense observable universe. Друго прашање би било, што има таму на небесата? Каква е нашата планета и остатокот од Вселената? Какво е незиното потекло? Оние прашања што на шпански се изразуваат со прашањата каде одиме, од каде доаѓаме. Науката, која на некој начин презема многу нешто од филозофијата, ни дава бројни одговори кои не доближуваат до знаењето за тоа потекло и ни овозможуваат делумно да го запознаеме огромниот универзум што може да се наблюдува. At this point, I would like to express an opinion. I understand that this is shared by three great philosophers of science in Spanish in the recent decades. The Argentinian philosopher Mario Bunge, a physicist, the Chilean Roberto Torretti, and the Spaniard Jesus Mostelli. On the question that philosophy, when it moves away from science, loses interest. This took place at various times in the 19th and 20th centuries. Prefer to be diplomatic, I will not give names, maybe afterwards with the coffee or give names I'm thinking, but represents at the same time a philosophy that is not very understandable. And we think that when educated people who are still naturally interested in philosophical questions do not find in philosophy books clarity and topics of interest, they still look for authors belonging to other disciplines
who deal with these questions. In this sense, Mosterin distinguished what he called great philosophy, which was at the height of its time. This is another expression from Ortega, which is characterized by making use of all the knowledge, partly knowledge of science, available in its time, and whose borders with science are sometimes blurred. Distinguish this great philosophy, which is classic philosophy, from the small philosophy that lacks of ambition, because renounces to understand the universe, life, the mind, or as we said before, even to try to seek a good life or to give reason for its living. I highly recommend the three authors. By the way, recently deceased, all of them, Mosterin in 2017, Mario Bunge, already with more than 100 years old in 2020, and Roberto Torretti with 90 years old a few days ago, last week. Jesus Mosterin, especially for those who have a naturalist temperament who love animals. Mario Bunge, who was one of the most cited authors in Spanish in history in science and philosophy, he is very famous especially for his study of the scientific method and developed throughout his life an admirable task, very often public, against ignorance and pseudosciences, founding a fruitful school of scientific realism. I remember even he's from Argentina, he fought against psychoanalysis, against the scientific status of psychoanalysis, so he got many enemies from that, maybe for more than all the other things. And Roberto Torretti, who is a fundamental reference in the study, at least of three topics, and the study of Kant, the foundations of physical science, and the foundations of mathematics. In this book, I think from the 90s, that is already a classic, Cantos Artes. На оваа точка би сакал да изразам едно мислење, а него го делат тројца големи филозофи на науката, што пишуваат на шпански јазик во последните децении. Аргентинецот Марио Bunge, чилијанецот Роберто Торети и шпанецот Хесус Моsterin. За прашањето дека филозофијата, кога се оддалечува од науката, губи на значење. Ова се случувало во разни периоди во 19-тиот и 20-тиот век. Предпочитам да се однесувам дипломатски и да не споменувам имиња, и тоа истовремено представува филозофија која не е разбирлива. И мислам дека кога образованите луѓе, кои се уште природно се интересираат за филозофски прашања, не наоѓаат во филозофските книги јасност и теми од интерес. Тие читаат автори кои припаѓаат на други дисциплини кои се занимаваат со овие прашања. Mosterin не издвојува големата филозофија која е врвот на своето време, идеја која истакнува исто така и Ортега, која се карактеризира со користење на целото знаење достапно во низиното време и чие граници со науката не се остро отцртани. Од малата филозофија која нема амбиција затоа што се откажува од тоа да го разбере универзумот, животот, умот, да го бара добриот живот или да даде разлог за неговото значење. Силно ги препорачувам тројцата истакнати автори, па не одама починати. Mosterin во 2017 година, Марио Bunge веќе 100 годишник во 2020 и Роберто Торети на 90 годишна возраст минатата недела, додека го подготвува овој говор. Хесус Mosterin, особено за оние кои имаат натуралистички темперамент и сакаат животни. Марио Bunge, кој беше еден од најцитираните автори на шпански јазик во историјата, особено со неговото проучување на научниот метод, и кој во текот на својот живот разви воспитувачки проект против незнаењето и псевдонауката, основајќи плодна школа на научни реалисти. Тој е аргентинец и меѓу другото се бореше и против теории кои се подпираат на психоанализа. И Роберто Торети, кој е фундаментална референца во проучувањето на Кант, основите на физичката наука и основите на математиката со неговото сега класично дело Кантологија од рај. So in conclusion, I could tell my daughter that in order to know more about the very small things, very big things, how to try to live better, we need to try to look for these good questions, good answers. And this is what you are doing in this faculty. And this is what you are going to do these days in this Congress.
defending the role of philosophy to be able to see the forest in these days of specialization, in which knowledge has increased so much that we can know in detail the leaves of many trees. The disciplines of knowledge have also multiplied. And it's necessary a vision from outside in order not to forget what questions we want to answer. It's necessary to evaluate and see what science does to avoid falling into scientific reductionism, which impoverishes so much. And this is why I believe in our time, when we have so many challenges, new challenges in bioethics, artificial intelligence, transhumanism, robotics, now that they are sciences such as biology and astronomy in full boiling point of discoveries, in full boiling also development of neurosciences. And since we also have so explored that compass to find a sense or give reason for our sense, it is urgent to reconsider the position of science in the human context. And for all this, I think the work of philosophy is more necessary than ever, or rather, as necessary as ever. И така, како заклучок, би кажала ќерка ми дека за да дознаеме повеќе и да се опитаме да живееме подобро, продолжуваме да бираме добри прашања и добри одговори на овие теми. И ова е она што го правите на овој факултет и што ќе го правите да наоѓаме на овој симпозиум, бранејќи улогата на филозофијата, за да може да се види шумата, односно целината, а не само поединечните дрвја. Во овие времења на специализација, колку и знаењето се зголеми толку многу, што сега може детално да ги знаеме дури и ливчињата на сите овие дрвја. Се умножија и дисциплините на знаењето, а неопходна е визија за нив однадвор, за да не заборавиме на кои прашања сакаме да одговориме. Исто така е неопходно да се процени и просее што прави науката за да не падне во научен редукционизам, кој толку многу осиромашува. И затоа верувам дека во наше време, кога имаме нови предизвици во биоетиката, со вештачката интелигенција, трансхуманизмот и роботиката, сега кога постојат науки како биологијата и астрономијата, во полна точка на бриење на откритија, во целосен развој на невронауките, а откако ние толку го расипавме тој компас за наоѓање смисла или за давање разлог за смислата што ја наоѓаме, од ургентно значење е да се преиспита позицијата на науката во човечковиот контекст. И токму поради тоа, дејноста на филозофијата е попотребна од кога било или подобро, нужна како и секогаш.